Yes, welcome back to the online classes of first PUC Business Studies chapter 2. Dear students, today I would like to discuss the further part what we have continuing our discussion. In the last class we had discussion regarding the joint Hindu undivided family. So we had a clear picture about the joint Hindu undivided family like Karta, what are the merits and the demerits of the Hindu undivided family. So today I would like to go for the further next concept is partnership. So what do you mean by this partnership? ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತಾದಂತ ವ್ಯವಹಾರ, ಕರ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. You see, this partnership, it is a form of business of organization that to overcome from the difficulties of the sole proprietorship, as we have discussed in the part first, that is the sole proprietorship. What are the demerits it has, that is as a sole person, the investor or the capitalist or the businessman who is started, he is solely depending upon himself for the purpose of to collection of the gathering of the sources. Here it is to overcome from those more than one person, there are some another persons are essential. So to make that, it is quite easiest way. One is better than more, two is better than one, two hands are better than one hand, we can say. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ತಾನು ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಗಿಂತ ಎರಡು ಕೈ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಕ್ರೋಢೀಕರಣನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರವಾಗಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುರಿತಾಗಿ. So now let us go for the definition, that is according to the Partnership, Indian Partnership Act 1932. It defines the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. So this is what they are going to continuously, there must be two persons, they have to agree the relationship regarding them, come together to form a business according to the sharing of the profits and losses. That must be a relationship. 1932ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್? ಯು ಸಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹೌ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ in the business. According to that, there must be two people come together for the purpose of to form a business. Here the formation is based on the agreement among the partners to run a lawful business
and it may be either oral or written. So there is no compulsory options of formatting either in written or in the oral, but both the things are going to be successively changed. This is what happened in case of this one. The formation may differs according to the types of the business which the partners are going to conduct. ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ವ್ಯವಹಾರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The second one is liability. You see, each partner having a unlimited liability, even if they have the losses in their business, they must sold their properties, personal properties especially, that all the properties they have to sell their properties and clear the liabilities of the business. This is about the feature. Second one, ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದ್ರೆ. Then the next one is risk bearing. You see, all the risks of losses is shared by the partners. There is no chances of neglecting or something else. If there is any sharing of profits of the firm, also the same. There is a risk, as we have already known. The business itself, it is a risk. To maintain to share that business, it is equal to among all the partners. All the partners' risk should be same, firm. ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ, ನಷ್ಟ ಭಯ ಹೊರುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಡುಗಡೆ ನಷ್ಟ ಭಯದಿಂದ ಇಲ್ಲ. The next, decision making and control. You see, as both the parties come together to form a business, means especially the partnership, here they are generally taken with a mutual consent, means depending upon the negotiation between both the parties they are going to conduct. So this is about the things we are going to discuss. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರವಾದಂತಹ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಮಾತುಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So now the continuity. You see, it is purely a personal organization. It has no separate legal existence apart from its members. So hence it lacks the continuity. If any of the partner may die, he may become lunatic, he may become abscond, whatever it may be, at that moment business is going to, certainly it is going to be some confusions to continue the business. ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಗಿ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ತಾನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. And the number of the persons who are there, according to section 464, as a recent amendment has been made to Companies Act, maximum number of partners can be 100, subject to the number of prescribed by the government, but at present it is limited to the 50 by government of India. 50 members can do this business. Minimum number is 2 number, maximum is 50. There may be a question in your examination,
that maximum number of business should be continued for the purpose of the partnership is limited to 50. Minimum number is 2, maximum number is 50. ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಂಪನಿಯ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2013ರ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನಗಳು ವಿಧಾನಗಳು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 50 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. You see, each partner is an agent of the other partners as well as the firm. Mutual agency means ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಡೀ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ there must be a mutual agency ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now let us go for the merits of the partnership. So by doing the partnership, what are the merits are there? You see, it is easy to form and closure as well as formalities. We don't have that much of formalities in constraint to startup of the business, that is ease of formation and closure. Anytime where both the parties will come together and those parties may start up, then if they don't want to continue, they can wind up the business entirely. ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಗಳ ಸುಗಮತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರನ್ನ ನಾವು ಮುಚ್ಚಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರನ್ನ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. The balanced decision making is, you see, the government, because of the involvement of more than one person, here decision making maybe changes as the opinion can change from one person to the another person. They all come together to discuss with the pros and cons of the particular topic. Then they will come to a conclusion of the financial position or another financial decisions, whatever it may be. Regarding the business decision, they are going to balance the decision making. ಇಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. Then more funds, of course there is a huge funds will be from sole trading concern to the partnership, as the partnership having more number of people, as they are also the owners of the business, they are ready to invest more than the another person who has already invested. So that's what large capital can be accumulated. The collection of the capital is more. So it is one of the thing. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಇದು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು 8 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಈ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. Sharing of risk excellently. If one person is ready, means he is going to take care of the entire business risk. If one sole trading concern, if here 1 rupee is getting loss, means 2% means according to the ratio, one person has invested 50, another invested 80. So according to the ratios of those partners, it is going to be change. It's going to be change. That sharing of risk also going to become change.
So that's what it reduces the anxiety, burden, stress on individual partners. It is one of the another important. Secrecy can be maintained. So there is as no legal documents to publish its accounts and reports, they are going to maintain the secrecy of the business. But nowadays, as the GST has been came, each and every business must should show their accounts to the GST. The next, here the secrecy is concerned, it can be maintained by both the parties. So this is about the merits. Now let us go for the limitations of the partnership. What are the limitations? So the number one limitation that is demerit is unlimited liability. As the liability, it is going to be unlimited, means one person can change their business activity, but while making the business activities, each partner having their liability unlimitedly. So the unlimited liability, ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಇತರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The next, limited resources. As there is a sources, even though there are two parties, but if you see for the next generation, next type of the ownership, it becomes a very less. So the resources collected by all the partners become very less. ಕನಿಷ್ಠ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳೇನಿದಾವೆ, ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದಾವೆ, ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. Conflicts. Disagreement between the partners lead to dissolution problems. So dissolution of the firms only leads when the conflicts between both the parties of the business, if they are agreed, means the business will go smoothly, it's going to be run. But if there is having the conflict between both the parties, then it is going to be loss to the business. Possibility of conflicts are there. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. You see, there is no legal action on those persons who are doing unlawful activities also, but here the continuity of the lack of the continuity is one of the major important task. Lack of public confidence. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, that is types of the partners we will discuss in the next class. As in this one you may get 1 marks question, 2 marks question, 4 marks question, and as well as the 8 marks question. If the blueprint will come, means you can make the observation according to the blueprint only. You have to get prepare for the examination, and
the central board writing skills are also important for the purpose of to make the classes writing this one. Okay, thank you.